Hello everyone, welcome to GK's tutorial. In this channel, provide the clear and easy explanation of commerce subject. If you are a commerce student, this channel helps to score better marks and understand the concept clearly. My dear students, don't forget to like, subscribe and share with your friends. My dear students, in this class we are going to discuss with the concept of classification of banks. This is the banking operation unit number 2. Banking operation unit number 2, classification of banks. In this unit we are discussing meaning of commercial banks, role and functions of commercial banks, private sector banks and public sector banks, foreign banks, NABARD and its role and importance, RRB, regional rural banks, cooperative banks, and then state and urban cooperative banks, scheduled and non-scheduled banks, payment banks, small banks, and development banks. These are all the concepts we are discussing in this unit. Then afterwards, the meaning of commercial banks. What do you mean by commercial banks? Dear student, the commercial banks, the classifications of bank and the bandaga depend upon their nature and roles and performing the functions classify the different types of financial institution or banks. Different types of financial institutions and banks. What do you mean by commercial bank? The commercial bank, it refers to the significant part of the banking system in India. It's play a pivotal role in the Indian financial sector. They are the backbone of the economy. It's providing the financial resource to necessary for the growth and development. The commercial banks, which banks financial institution are which are all the financial institution providing the finance to commercial activities. Commercial activities means what? For the purpose of earning or generating the profit. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ that are all the financial institution we consider as a commercial banks. Commercial banks ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? Then afterwards, that is on what is the structure of commercial banks in India? As per the current structure of commercial banks in India, they are divided into two categories. Two categories means number one, that is one point number one, first one, that is one scheduled banks, and second one non-scheduled banks. What do you mean by scheduled banks? ಈ scheduled banks ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Scheduled commercial banks and non-scheduled commercial banks ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Scheduled bank, it refers to scheduled commercial banks, it refers to those commercial banks under the banking system in India that are listed in the second schedule of the RBI Act. RBI Act means that is one Reserve Bank of India, RBI Act 1934. ಈ ಒಂದು RBI Act ನ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ 1934 RBI Act ಏನು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
ಸರ್ ಈ ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ commercial banks, it refers to those that did not meet the criteria of second schedule of the RBI Act 1934. Being excluded from the schedule means they operate under the different set of regulations and compared to the scheduled commercial banks. ಈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? there is 3 conditions. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಏನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದ ಮೇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, that business activity or financial service provided in the within the context of Indian economy ಅಥವಾ Indian geographical boundaries. That are all the financial institution considers scheduled commercial banks. ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ that is non scheduled commercial banks. Then afterwards, that is one types of scheduled commercial banks. Scheduled commercial banks again classified into 4 groups. Scheduled commercial banks again classified into 4 groups, namely public sector banks, private sector banks, private sector foreign banks, and regional rural banks. Regional rural banks, RRBs. So next, what is the importance of commercial banks in India? All the commercial banks they are accepting the deposit from the publics through various accounts, namely savings bank account, current account, fixed deposit and RD account. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, accepting deposit from the publics and providing the loans and advance to the needy people. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಠೇವಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ all the financial institutions, special reference to the commercial banks providing the loans and advance, they are offering the different types of loans and advance. For example, education loan, property loan, personal loan, right? Agriculture loan, business loan, right? These are the different types of loans and advance. Then commercial banks, it's a point number 3, that is one financial intermediation. Savers and investors, so accepting the deposit from the publics, they are all the savers, different types of account holders. Then who are the investors? They are willing to expenditure, they are ready to take the loan from the financial institution. ಇವರ ನಡುವೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯರಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then afterwards, there is one financial inclusions. Financial inclusions is nothing but its availability of the financial products or banking products such as deposit, different types of accounts, different types of loans and advance, right? Withdrawable irbodu, deposit irbodu, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋ ಹತ್ರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then afterwards, promotion of digital economy. Promotion of digital economy, it is also one of the importance of commercial banks. Commercial banks play the vital role in the economic development, and also it's in the backbone of Indian economy. Which one? Commercial banks. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. These are all the importance of commercial banks. Then afterwards, ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು regional rural banks, RRB, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. What do you mean by RRB? ಈ regional rural banks ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Dear students, the RRB, regional rural banks, to promote the rural development, rural
Regional rural banks RRB were established in the year of 1975. The main objective of establishment of this bank, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ದ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್. ಸಣ್ಣ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು RRBನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿತ್ತು. Then afterwards, that is one. Regional rural banks. Regional rural banks, the concept, it was introduced in 1975 on the basis of recommendation of Narasimha Working Group 1975. ಈ ನರಸಿಂಹ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೀಜನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. They were established as a part of the banking system in India under the provisions of an ordinance passed in the 1975 and the Regional Rural Banks Act 1976. 1976ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ, in the year of 1976, Regional Rural Banks Act was passed. For example, some of the suitable examples of this RRB, Regional Rural Banks ಗೆ examples ಅಂತ ಬಂದಾಗ, Regional Rural Banks ಅಂತ ಬಂದಾಗ examples in India ಅಂತ ಬಂದಾಗ, including Kaveri Kalpataru Gramina Bank. This bank operated in the Karnataka state, in the Tumkur district, Mandya, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಕಲ್ಪತರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that is one structure of banking system in India. My dear students, for the purpose of extension of your knowledge, Reserve Bank of India, Central Bank or Monetary Authority, RBI, that is one scheduled banks and non-scheduled banks ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು, ಅನ್ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ. ಅಗೇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Commercial banks, that is one public sector commercial banks, regional rural banks and private sector banks. Then afterwards, public sector ಅಲ್ಲಿ state bank group and other nationalized bank. In the public sector banks, Indian banks and foreign banks. Indian banks andre which are all the institutions established in India and operated in India. But providing the service, which type of service providing? The commercial activities are providing the loans and advance. Providing the loans and advance. Then cooperative banks ಅಂತ ಬಂದಾಗ, cooperative banks ಅಲ್ಲಿ state cooperative banks ಇದೆ, central cooperative banks ಇದೆ. Then afterwards primary credit societies, PLD banks ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then afterwards ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು the concept related to the what is the difference between scheduled banks and non-scheduled banks. Already we are discussing. Once again highlight ಮಾಡಿ ನೋಡಿ for the purpose of clarification. The scheduled banks under the banking system in India, which financial institution are listed in the second schedule of RBI, Reserve Bank of India Act 1934. This inclusion significance that they meet the special criteria set by the RBI. Non-scheduled banks means the non-scheduled banks under the banking system in India, it refers to the financial institution that does not meet the criteria of Schedule 2 of RBI Act. That are all the financial institution we consider as a non-scheduled
banks. Next one, private sector banks. What do you mean by private sector banks? Private sector banks are those banks under the Indian banking system in which the private sector has a shareholders of more than 51%. Minimum 51% of the share capital owned by government of India. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ any state government or including the both state and central government, if less than 51% of the share holding, that company, that financial institution considered a private sector, private entities. For example, ICICI Bank, Axis Bank, right? These are all the examples of private banks. The private sector banks which form part of the banking system in India, but they are controlled and operated by ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯಾವೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 51%ಗಿಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 51% ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ದಿದೆ, that institution we consider as that is one public sector. These are all the examples of private sector. ಯಾವುದು ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. These are all the suitable examples of private sector. Then we move to the public sector banks, right? Public sector banks in India. These are all the examples of public sector banks. SBI, Bank of Baroda, Eco Bank, Union Bank, Indian Bank. These are all the public sector banks. What do you mean by public sector banks? Public sector banks, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. The public sector banks, PSP, public sector banks are also known as nationalized banks. My dear students, first unit na second videoದಲ್ಲಿ nationalization of banking sector ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. In the year of 1969, 14 major banks was nationalized with the deposit of rupees 200 crores or more in RBI, that is nationalized bank. And in the stage 2, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ in the year of 1980, another 6 banks was nationalized. Totally 20 nationalized bank ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ mergers and acquisition ಆಗಿ totally less than 12 nationalized bank operated in India. But ಇಲ್ಲಿ ನಾವು public sector ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ public sector banks is also known as nationalized bank. They refers to the financial institution under the banking system in India where the majority ownership, that is more than 50% of the shares, is held by government. That financial institution we consider as a public sector banks. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತೂ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದನ್ 51% ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತವಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. The Reserve Bank of India, which is not a bank in the technical sense. All other public sector banks were created in India through process of nationalization of banks. Nationalization of banks in India. Then afterwards, foreign banks. Dear students, what do you mean by foreign banks? The foreign bank, it refers to those banks that have their headquarters in the different countries but operated the branches or subsidiaries within the India. It's clear that bank we consider as a foreign banks. ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯಾವೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ಸು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ as a foreign banks.
ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅದು ಅದರ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರೀಸು, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರಿನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, HSBC, ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. HSBC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಆನ್ ಶಾಂಘೈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, HSBC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is one, NABARD. NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development Bank, NABARD Bank. NABARD Bank, it set up and affects development banks with the mandate for the facilitating the credit flow for the promotion of development and agriculture, small scale industry, cottage industry, village industry, handicraft and other rural craft. It also has to mandate for the support all other allied economic activities in the rural area. The name only indicate, NABARD ಅಂತ ಬಂದಾಗ, NABARD ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, NABARD, it was established for the purpose of rural development as well as the agriculture sector developments. Apart from that, majorly all the agriculture activities conducted in rural area, agriculture, small scale industry, cottage industry, village industry, handicraft and other rural craft activities ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು NABARD ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು. In the rural area, promote the integrated and sustainable rural developments and secure the prosperity of rural area. When was it established? NABARD Bank was established on the recommendation of B. Shivram Committee in the year of 1982, but Act was passed in the year of 1981. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1981ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, NABARD ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1982 with the recommendation of which committee? B. Shivram Committee, National Bank for Agriculture and Rural Development Bank was established. What is the functions of NABARD? Dear students, ಈ functions of NABARD ಅಂತ ಕನ್ನಡೇನಿದ್ದೀರಾ? The functions of NABARD, first one, that is one, credit functions. NABARD conducting the different varieties of functions. ಅಂಡರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೂರಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್, ಏನು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿಯಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನ ರೂಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರೂರಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ರೂರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು NABARD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ಲಾನ್ annually for all the district and identification of the credit potential. Preparation of credit policy, credit plans annually for all the district and identification of the credit potential. These are all the functions of credit functions. After that, that is one, the development or institutional capacity building functions. NABARD, National Bank for Agriculture, this bank providing the financial assistance to cooperative banks and also the regional rural banks. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೀಜನಲ್ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್
enter into the MOU. MOU means Memorandum of Understanding with the state government and cooperative banks to improve the affair of the regional rural banks. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ they are conducting the Memorandum of Understanding with the cooperative banks as well as the RRB, regional rural banks. Then afterwards, point number 3, that is on monitor and implementation of development action plan to the banks or financial institutions. Monitoring implementation of the development action plans of the banks. The NABARD Bank providing the financial support for the training institute of the cooperative banks, commercial banks, and RRB. This NABARD Bank providing the financial support for the training institute, a special reference to the cooperative bank, commercial banks, and regional rural banks, RRBs. Next point, that is on providing the financial assistance to the cooperative banks for building, improving management information system, MIFs, management information system, computerization of the banking sector, computerization of and operation and development of the human resource in the banking sector. These are all the development and institutional and capacity building functions from NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development Banks. Then afterwards, supervisory functions. What are the supervisory functions from NABARD? Number 1, undertake inspection of RRBs and cooperative banks. My dear students, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, NABARD Bank directly controlled the cooperative banks as well as the RRB, regional rural banks. NABARD Bank ಇಂದ ಈ ಒಂದು cooperative banks ಮತ್ತೆ regional rural banks ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ NABARD ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, undertakes the inspection of state cooperative agriculture and rural developments. Undertakes the inspection of state cooperative agriculture and rural development banks. ರಾಜ್ಯ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಸೂಪರ್ವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Then afterwards, point number 3, it provides a recommendation to the RBI. What type of recommendation? Issue of license to cooperative banks, opening of new branches by state cooperative banks and regional banks, regional rural banks. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು RBIಗೆ. ಯಾರು? NABARD ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ RRB, regional rural banks. Then afterwards, undertake the portfolio inspection beside of off-site surveillances of the cooperative banks and regional rural banks. Undertakes the portfolio inspection ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು RRB ಅಥವಾ RRBಗಳಿಗೂ ಸಹ NABARD ಬ್ಯಾಂಕ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? The cooperative banks in India hold a unique place in the country financial landscape due to their concept and working, offering the community focused approach to the banking. They are crucial for facilitating the financial inclusions, particularly in the rural and agriculture sector. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ agriculturist, particularly in the rural area. The cooperative societies operated in India for the purpose of providing the financial inclusions, particularly in the rural area. At the same time, the cooperative societies, it's a conducting the community-based or community-focused approach. Community-based approach. That is one cooperative banks. Cooperative banks now ಕರಿತೀವಿ. The next one,
That is one structure of cooperative banks in India. Structure of cooperative banks in India ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is one urban cooperative banks and rural cooperative banks. ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಅರ್ಬನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರೂರಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೂರಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, PLD ಪ್ರೈಮರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್? The payment banks are special type of banks established by the Reserve Bank of India (RBI) to promote the financial inclusions. They mainly provide the basic banking and payment service, especially to small business, migrated workers, and also the low income holders. They can't give the loans or credit cards, right? Payment banks ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Payment banks is a special types of banks established by Reserve Bank of India to promote the financial inclusions. Financial inclusions is nothing but availability of the different types of financial product to the ultimate end users. The mainly product basic banking and payment service, especially with the small businesses, migrant workers, and also the low income households. They can't give the loans or credit cards. ಯಾರು ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. Then afterwards, what are the functions of payment banks? They are accepting the deposit, same like as a commercial bank and scheduled banks and cooperative banks. Cooperative banks, commercial banks ಮತ್ತೆ scheduled banks ತರನೇ accepting the deposit ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. Provide the payment and remittance, ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Issue of ATM debit cards but cannot be issued a credit cards. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಫರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ATM ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಏರ್ಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಜಿಯೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ small finance banks, SFB. What do you mean by small finance banks? Small finance banks are banks licensed by the RBI to provide the banking service to underserved and unserved sections of the society, such as small farmers, micro and small enterprises, and low income individuals. Unlike payment banks, they can provide the loans. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ RBI. RBI ನಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು underserved and unserved section of the society, such as micro farmers, small farmers, micro and small enterprises, low income individuals. These are all the beneficiary of small finance banks. Examples of small finance banks, there is one AU Small Finance Bank, Ujjivan Small Finance, Equitas Small Finance, Jana Small Finance, Sarvodaya Small Finance Bank. These are all the examples of small finance banking. Next one, that is development banks. My dear student, development banks, from here onwards I make another video, right? Thank you for watching.